etwetwam won mo pa amanoni nsemu awie nsoso yede mo bekọ hate mine mu a na sabre ye wo kyerese won mo hyefa we eyemfisia baako de afra se ne Kenyan police fo no bi ekopu mu ewo honomo se won mo kwa akọboa won mo bambo mu nsemu na no nyina eye ntawantawa kakra na asi ewo oman ni mu Midi abena nyako abrono mansem ni chemu yemfa enso musei Ghana mampani abedi etwe Her Excellency Nana Jane Opoku Agyemang wono ena no ye pani kese a wodi nanimonyam ekota International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking a wo hye ho fa ewo wo mai Ghana mu na watwi no na ba pani kasa na wo kyese aban no ani swade hunu na koma swade pa so betumi aboa na ne bone a etise ye se nipa bi edi nipa hu dwa nipa ye ton wono edi wono akonkwaso mu slavery ani afi wono mu a ebu no bone eso drug abuse no se wono betumi etu nase Wajumade nase mampini abedetri Professor Jane Nana Opoku Agyemang yakasa ye esre enema hodwa aban no eye ede ahwese wobeso enubode no ano ewo man no emu. Our commitment to combating one of the most pressing threats to public health, safety and national development. Since the declaration of the World Drug Day by the United Nations General Assembly nearly 40 years ago, Ghana has been resolved to reducing drug abuse and dismantling the networks of trafficking and organized crime that sustain it. Today we gather under the global theme, the evidence is clear. Invest in prevention. We do this to highlight how prevention reduces harm and promotes more resilient societies. The theme reminds us that we share a responsibility to create a world that is free of drugs. We have made significant gains in the fight against conventional narcotic drugs such as cocaine, heroin, cannabis, through demand and supply interventions. However, today, we face a more complex challenge as drug trafficking and organized crime syndicates have shifted to include synthetic opioids. NWH Brigadier General Maxwell Obuba Mante Yawoye Director General Emma Nakok Enso Ekasai. With profound humility, great honor, and a deep sense of national duty, that I welcome you all to the 2025 commemoration of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking, also globally known as the World Drug Day. Today is not just a day of ceremony, but one of truth. It is a day when nations across the world, including ours, pause to confront one of the greatest threats to public health, national security, and the hope of future generations. Similarly, it is a day that calls on all of us patriotic Ghanaians, leaders, parents, guardians of our national destiny to speak with one voice and act with one purpose. This year's theme, the evidence is clear. Invest in prevention. With the urgent rallying cry, break the cycle, hashtag stop organized crime. It's a resounding clarion call to rethink our strategies. It challenges us to stop chasing shadows and instead invest in what works. Preventive approaches that are built on evidence, anchored in science, and delivered with compassion. UN Anamusini Emma Nakok Cynthia Pra Enso Ekasai. Drug trafficking is tearing through communities with substances that are more potent, more dangerous, and more deadly than ever. Meanwhile, criminal networks prey on the most vulnerable, particularly women and youth, as they rake in hundreds of billions annually through the illicit drug trade.
This year, we shine a light on prevention as the most essential strategy for halting the flow of drugs that fuels organized crime worldwide. Yademo komo ewo mfimfini mantemu Salt Pond ena yegyina yi a na omamtifo no bi eba police force bo se na nipa bi wosusu omo ayebone na esa police for kwache omo ede omo kogina mrani mu a wonu mo koyi a ekire no mu no wo ma buru wo mo do nsa keka wonu mo a kyese mfa mra kwan so a nipa yi epa atentene ne Adesebia na wo fie ho a woni afie mu ehunu ye koye etrese na wo fie ho na wo hu se aposifo mienu na wo hye posi atade ibie ene community police personnel baako na wo no so ehye atade ni bie bepie mu ewo fie ho na wo hu ne ye na wo hye ase se wo bro tenant mienu a wo mo ewo fie ho wo kyerese na efiewura no ejina ho a na wo hye esenti na eye wo mo nwanwa pa se efiewura no ejina ho na won kasa ya aposifo mienu ya na sempo miensan e bro tenant mienu ya ye ka won asemi ne senti wo kire posi sahene tete yehuno se wonfa ne na ensi fomo na wonye ensem yi mu enhwehwemu medan sakonta samkura me bae no munka na mintie ono mante sama wo kana nte fi me mpai fi me dem ana ma me so mudin de Messi ntuma fi na meso bo won na me mbatena ha no ha na boys na bae na wo church mu kire fam ona na de no record wo fi wo nso ye wona atete wontum nda sumu da mana wachi nsu kwam da manti wo pade wo report ma na me so okay no so botum a good idea nti wo kwa na we bedi mu asema amam ti wo ye ready a wo te ye de ye nwo kasa nti wo charge one phone na wo ready na wa ko ye te na ehun ne landlady na reba amin na me hunu won da wo orba nti musume yitim na mim da boys ni nti na everybody one scala brown one me share na two other men bi so epwe nta me mim na we adwuma o Ghana Water Works ade sana de bi why police for but wo be no wan kire bibia da we police for wan ka hwe we mi so bia hwe wo be ya na wo bo so ekro ni nsem panyin zina wo ni nsa ofre choko oso ni nsa kwanam na mti do bi san bibi nti mim ba bia no nyimen afi mu na ade na struggle opade o handcuff na boy ne say iba zina maye menyemu eya hwana iba zina maye kada maye enu etire nipa mienu a yeburu wo mo no baako ene CTV kasebo ekasa ye ekyerɛkyerɛ ne nsɛm musi afaye de tu maya gen ase waka kyerɛ se nti wono anso e light na maya de ne ebe ye no oni emu nko bia nya show se be yo bia de so kase because mama usika ana wo mama ya show se right here den e wo show ma light mu twem yenso ye ndika ye da sum na kan ye over even say 11,000 yes aye ba no ma ye ya show se shi ni fio eti ye ni ka ye ne che ne sa de a oso onso ye light ya o si de ne ebe ye panic tintin titia nti o ye de fai ye twa 2 months fai balance ye de e man so no light ne endra ne ifi ma no mo san de be hye mu ifi because ye pese asembe ye de e be ba e be kan nyina ye o san de be ye de ye be no na me so o twa for na esi ni gina na che se da bi waje sika nti wan ya man ya ye ndika ye obe odi sika ba na si okay ye kwa ba na ya be dia be sika si simple etia na ye hwe emra na oni ye di na nye because fika so ampu na ya fa enwoma po aye fa ampu bi kan po etia po bitna challenge internet side de ni be current control ye tia na police for best try ya ama best ama ban po ma ban ko on ba ye so I say ya ko ye boni bi esu ni bi ye on ba ye odikan etia mase police ni kan etia obi a on oba ti cough me say na cough na ani ma gidi o mu buru mi o de cough mpa shem san yem akotena kam o de buo police na fa buo e de aburu mi a Mesni Krachia wada Ayawa so West Mesni Bedano ano Dr. Michael Mensa ede atudwa watcha say eba no mebunu enkan kro ne say obedru wani so adim nu a na koma so ade pa na wato aso so watcha say
na nanom mpanimfo wɔnom twa kan ɛwɔ amamuomuo ɛne wɔ man kyekye no wɔkyerɛ sɛ no so yɛntumi enka enyawo yɛntumi nyina kwa eti no ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛfa nananom aka ne ho ɛwɔ dibire asabre ukuramu no wɔde nsɛm nyinaa to dwa wɔ abra wɔ ne nananom ɛne ba ahemafoɔ ba mpanimfo no enya nkitahodie bi Messi Krachi Emma Ayawaso West Messi no won for Dr. Michael Mensa na oda tudwa se ne so ade hunu ba ko pa ene se wo behwe aboa sesika ebeba Messi no emu na afensu empuntuo enso aba Messi no emu wo kire mu a wo behwe se permit ahodo a yede ema wo manfo ansa na wo masidan de si ho no eno nso wo ba bibia fa ho se beye na obi ensidan ensi baabi a ense na emfata ofasa kwanya no so ede futuo eko ede mamebu no se wonche won ho enfri enubone nom ehu na wonfa won ho enji aban no police na se hyahodo a aban no edi aba no wonfa won ho enji mu na eno no emmoa ema emebu na wamo ewo Ayawaso West mensini mo no enye adwuma enye. Land it's very important, and the chiefs are the custodian of our lands, and when it comes to development they are also key stakeholders. So we looked at land use and development control, how lands are released to people for development and how we can manage this development. Then the second one has to do with youth development and employment, which is also very important to the current government. You can talk about the National Apprenticeship Program, how best we can create job opportunities for our youth in order to reduce the unemployment rates in the country. Then the third one has to do with sanitation and public health, which is also very key to His Excellency John Mahama and also the regional minister. Sanitation plays a very important role as far as our health is concerned. Then public health, when you talk about public health, very key. We need to ensure that our communities are clean. We need to ensure that everybody is brought on board, especially our key stakeholders. Wakasa wie ye ahemfo ene ahema womo ewo mensini mo nso ekyerese obi eni ho a o chief wa sempa kodo ne senti Dr. Mensa ne nesuade hunu no de papa ne senti wo nyina ebeta na chi echitai papa. Today the Ayawaso West Municipal Assembly MCE invited us over for a meeting since it got understood, and we are very pleased with him. It's been very fruitful, and all chiefs in the area were invited, including myself, and we jaw with him. We told him the challenges in our areas, which he put down, and he has truly promised to help us solve. And we are ready as traditional rulers to work hand in hand with him. And I think the whole program that we did today, I think it's very successful. If we will be having such programs at least 2 months, 3 months, I think it will be very good for us. Because we are talking about our development in our communities. Because some of the communities, we need so many things that we're supposed to do. And when we are in conjunction with the districts at the municipal assembly, it will be easy for us to do it. Otoso miensa eye ba hema woda kwawu traditional area no ano na wode atudwa e de adesede na eto aban nanim se wo mramu na eso a nananom atrenkonya bedwa e wo my Ghana mu wode ato man hene na chese man hene e wo kwawu da sebre akuamu agbo atoto so miensa so no wontumi nkansem no maninsi. Wahema Emma kwa traditional area na adwaje for your tosomians na wede atudwa hairdresser injunction ya wede ato da sebre ekwambo aboata your tosomians eso no enkame ayese wopese wodi asem no hedema Eugene Akwasi Buedi ya yesan efre no da sebre ekwambo Japan ya wotoso mienu ya enkane na woye kwa uhene esani dibre kita no se vice president edema Eastern Regional House of Chiefs omampani hwese obema atentinene ayadwuma e wo house ho na nkofo we na bi ama we na bi ebeba no
no omo na akreti saa owe ne no omo fa somdwe nya adwuma no omo fa no korre enso so nya adwuma mo meye metoto na mproye nhye ya no na omo wi omo abeka se ya no mu bon omo pani ene abambofo ne se sabe me de maso atoto fo makwase buade se na ban ana aba enti se yo no na hye na chi ana wanya power yesa opa onyai why de enya ne ya tuwa wo de o se mente ase metwe manson ye de ye ntwe manson ye de asomdwe de beka ama bibia to din nti opa ne mi kan wo tia ontie na so pam enu achire na mahima esan editudwa achire se ohene ba ko pe ena kwawu wam animo ya ye da sebre ekuamoa boate ye otoso miensa esenti sempenifo etena se na wo ka asem na won hwe se wo mo beka asem no trodo na asem tenene aye adwuma boate otoso miensa ono na minim so oye kwawu hene evi se sabe se wo ye bibi ne emra kanwa na mra kan enti ekuamoa Japan a ode kwasi buadi no se ya de ne medical kan no me onyo hene mame fa amamre ene amane so ede ayi na firi ha ede fufura besi so enti opere na pre no emfa de papa mre no opa ba bi owo temenka onya ne ye no oye no na emoa no eminim sa ku amo abo aten otoso miensa ana ye kwa uhene wo kwa mamu ha onzo bia nim se eku amo abo aten otoso miensa ana ye kwa uhene enya patapa ana ye didi hene ye di asomdwe eni odo eni biako ye na di hene na se wudi hene ne se umfa asomdwe emma ye yi ufri wo ma de obeba obeka ye nyina abom eba okasa mafu ema ekuoyi eye akwesi anan na wabra wone ensemtrofo ekasa ye no body to dress efri se yejine ede begumini bi edisi so no eno enam so ama bepem ne no mentem kwase ama no so ewo kuno so no mo dress emebunu ene empenifo a wo mo ewo kuno so di na lanta ya otoso enum epe ene wo hene a wo mo enim esanse efri afia pem ahankron ede wo twi bi no mo ena wodi no esi so na efrista yejine ede no ho eje ahinsie konsemo ewo kuno so no asudwe ema kuno so de bia woni no wia esi woni de fif était tout l'anda de fif était tout no watana aponja so na yeji aponja da ho ohini bia nti yeji aponja so asana yeji hin betra aponja no so na na ko bulanda betra aponja no so no ya no kulo na bo hye kuyi kulo a ya no pan na bo hye kuyi prayer asana ya ne konkomba yeji hin ni asase and then enam politics nti odi no ho don party odi no ho don party dentia o si o pre agi kadwe asase yesu si eni me say kadwe asase wa pre awanya ana o si o hene foforo aka na ko bula da the fifth so and there kasa say o mampani excellency John Dramani Mahama yeji hiri kase council of state na onya ye ntro person fa kunje asase no etisana ende enunti wasi hinu okodobofo nipa wu konkoma wa presa basabasa ba tripo wa presa basabasa ba but e person kan kire
Dan Benufo, Ghana Benufo say, IGPO, regional minister say, a man pray the hini and tunu for a stram man pray hini and tunu. I was see you know, sit banku hino or my fan koyeji. Yeji, Nana Popula the FIFA and we are, yes, in the Pian Cano, and yes, sir, and yes, sir, and yes, sir. You do not say, I sorry, Yandaye, Naya, passenger, what Yana for police for police in Kahin, I don't know, says Yahu said. Yenyabre pa and yes sir o man kasan chance castle state to me now wanyano antrena one hour before here now kwa de ebe to no papa yemfa waniso emba nti e pese ensre say do mama so original sa say wo mu say wa mefa ye gihira mefa no bongo hina nko na bibi to see wa ha boku aseme kura de ene de yenyina mu ewo bunu na mantem honoma na ahafo mantem na sabede yegina boma na boma agechefo mpanifo ni bie bom mpanifo hwe school feeding so na afi one moment secret se na wotwetwe mu ntawanta kakra eba school feeding no jese nuane ono ama ye jese adesuafo no we kra eye mfitiase bezi schools ni bi ewo boma mpatem no ntawanta kakra ma no homne so maduane no na chese wonu mu jai no na so sabe wo masa afiti ase a wonu ama kwada no enti no wonu abompanifo abaso sei Headmaster Emma Boma SDA Basic School. Eye bafo ewa na wabra wone CTV amane bofo ekasaye no ode trudwa se mentem ho ase kakra Emma no homne so ewo wona wonnuanuane masuku yi ene adehyebinim a womo ewo Boma kro ni mu entem eno nam so ama enuane ahodo yi a wona wonnuanuane eno aya wode ekoma sukufo ndodo na na ese yeyi a sukufo dodo na so enya aduane ni bi eni wenam so ama adesuafo dodo na entumi amasuku esane se o mawofo eni sika wode ebeto aduane anase wode bema womo abeto aduane edie ewo suku ni mu last week juwada no school feeding for be ye aduane ema basabasa ibinti boys bi behwe aduane nyina etubuye benyame adom ene o matumi aba be ye aduane no kama nje pese fa akwanya iso na ye bo MC yenya honorable Pius Opoku school feeding coordinator any penyimfo akika ho a omkeka no masi ani a nam so aboa ama ene school feeding no ekoso no kwasem ni me call class na attendance wo form kakra minim say o ma bayi no e preach na ekono attendance be koso asen akosoro wakasa wie ye headmaster Emma Bukukruwa RC Primary School ora Amponsa Collins enso etrese school feeding program ino eyade se ebo amofra ne papa esana se eno ena emofra dodo na ebesuku mu a onya edie efa asa kwanya no so edebo mensini krache Emma Tano North no monyamfo Pius Opoku abaso se wetumi asanso edi school feeding program ede aba ya fa ha mu pa isanse school feeding ya de a eboa enkwala no na me duduo mu anani papam sede etie bia no ya de eboa enkwala no pa bebre basku a wan sidi kura no yenye bi kura na de aba the school feeding no ba sa no in fact high nti kalari nyina ni age so mo dudu na mu a mi se bi so mo obi a kire mu se ade abeboa wo pa ikrakra mo no Madam Georgina Asante awye Tano North Municipal Ship Coordinator enso etrese ene ni jepa sese no adesuafo yi enya eduane edie this is school feeding oba fresh yana fresh nyama nda hata bimbuni ho banne ne director ne mpana kwa programs na me adon sa issue ni na ye MC ni director so ma so obi ko yia omo mo bia na bia na kwa na ti bin se nsayaba kana no school feeding problem na buy na me adon ta short ebi enamu na ya schools be yenti mo kwa ya fair ni hu se sedi bia ayi kama wo mu so a wo mo nti me first half ni ya show na mada ya MC asi eni and this director eni penifo a eni ni headmasters e wo gina ya nti me show side ya mama ya ni anda da masi if you say mama na o mo bia na ya
yɛmfiri ahafo mantam no mu na yɛmɛfɛ mu ɛwɔ apoyɛ mantam mu a adwadifo ɛwɔ amanase ɛne wɔn no dem wɔ kyerɛ sɛ nneɛma ahodoɔ a esi wɔn madwa so nyɛ fɛ gyanabea wɔn mu sumina so ho nsɛm nyinaa no afei nsuo to a ɛbo wɔn mu awia so na ɛbɔ a ɛhye wɔn mu etu ɔde adesɛdeɛ na ɛto aban ɛne mpanimfo a ɛka bi ɛwɔ mu anim sɛ wɔmɛkɔ wɔn mu mmoa. Edwadifo ibi NSTV yamani boni kufimbisho ekasa ye editu dwa se edwa woton eso ade no edwa ehwakora ne senti dodo na ena enya baby emfa omo niama ensi a yekase no ewia so ena wo mo eton ade ebi nso ebo homoden ekorenti tent ne nioma ahodo a woton ade no ewase kyerese eya na ewia ne bo na no woden a e adwene pa afensu ensuo ton so a eya na eha wo magene pa woto aso editu dwa kyerese ejana bia ya womo ekoso mpo no enyade se ye wo kyese nyina atete apansam ne senti adesrade e na wode to mpanifo ani mo se mpanifo enye bibi emfa ho ema wonom ka wansa podrefu so na be ya be isi ne ma so ni ade kito ati ya pa mo chow ye se mi bifu o do se ko wi aso ko ni ko ni kra je pa mo chow bebe pa mo chow bebe esema ayi Kala boya ano pele usiye kasa lewe threatin sunam danwa ana so ejepa mo chew ase ejepa mo chew oyo man pele ani pele for yeslamo chobi ati akata yohini ano ene ko pele for mo so ayesi gogo na ye program ayewa ye yan tourists any bola no isuta ye na baby nsina ye tinsum ye ngani nye yes ramo momra na mo be hu ya mo toilet ne bo ye nya baby no so emi awaro flet say ye ni ya de jade la bola so ni ye do so mo hu ya mo bo na mo be siesie gwa ye program ayewa ni aku ye ni ko sa bola no ye ti bola no so ye ti bola no so ye ni ton aduane mama na boyale ti ya sa ba ni so be siesie bola no ani toilet no siesie gwa enu achire mensili krache ema ayensu ano woni monyamfo Joshua ya Frederick Late eso ehye adwadifo mai ebo se wate womo esufra na assembly no ate womo esufra ne senti no womo ebehwe se wodenhye papa ebegu akwanmu na enimanimu ya no womo hawapodo no waso ano ede ama wo ambition na yekundu amani eba bisia party for bisia nananu mfite mfo ene mbebu ene gadifo na eba share bi kan bridge bi akula so bridge eba man pe mfo aso ati na tete ma ba ku ni na yehu ni se correct one market one e ndisa buy ni 2014 market esi correct na ma abaya be fa na ni pa church so no tin so dan before I be free 2024 elections ni ko yi ba ko ama yeksa mo so still na me ko ke na nya bia ade ani ti sem ko ba ko sada en ko yi nti e be fe ba be fa so no so e be kwa ko no be ti no ni ye gi to na yama awo ayi hom takra amanone nsema wiye ye piemu ewo Haiti mine na afrase no na Haiti mine mu nyo ye kra eno nam so ema amansa Kubatan United Nations wono mo ebo ekire eyi nipa bi ema wotimi ekoboa wo mine no wabra na cheso mo ahoyeye mu pa Kenya man no so ede wono mo aposifo no bi ekoboa wo mine no na eno na enei wo mo so wo mo hyefa ede afa emwa ekuo mienu Kenya mine UN mine ede boa wono mo wabra na chese ntokwa ne esi wo mine mu a otumi boa ye e wo bambo mu nsemu pa the critical role the MS decision plays in providing operational support to the Haitian National Police by building its capacity through the planning and conduct of joint security operations as it works to counter gangs and improve security conditions in Haiti.
aware of the fact that the journey towards lasting peace is not always easy. It is complex and challenging. However, with continued support, commitment, and collaboration, I firmly believe that we can build Haiti where conflict is replaced by tranquility and the Haitian people can thrive. aha na brebe kwan sama hodo aye bobo no ede so mo seprem to breka se CTV Ghana's #1 television so ne yede mu AC abena nyako abronoma enimidin ye woni bre so ne fata mu kase kwan so makramo